Hello everyone, my name is Harleen. I'm a celebrity makeup artist based in Brampton, Canada, and today I will be doing this Indian bridal makeover tutorial with all of you guys. This makeup or this video is going to be both in English and Punjabi, so guys, come along with me to learn Indian bridal makeup. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਲੀਨ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬੇਸਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮਾਡਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਮੇਕਅਪ on her. If you guys like this video, please do like, share, subscribe, comment down so that मैं ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ videos ਨੂੰ post ਕਰ ਸਕਾਂ. So right now I'm applying moisturizer on my model's face. It is very important to moisturize the skin before we start the application of makeup, and especially when we are doing bridals, it is very important that we hydrate the skin of our brides. So over here I'm using Embryolisse cream. This is a cream which is approved by all the makeup artists around the world, and it is a very great cream. It's like so hydrating and when used under makeup. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ moisturize ਕੀਤਾ face ਨੂੰ with Embryolisse cream, and it is very important ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ brides ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ skin ਨੂੰ properly hydrate ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ hydration ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ makeup ਦੀ application ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. So once I have moisturized the face, what I usually do is I let that moisturizer get absorbed into the skin, and I'll start with the eyebrows and eyes first. That's my routine. I'll do eyes first and then I do the rest of the face. Some of the makeup artists like to do the face first and then the eyes, and that's totally optional. There is no right or wrong in makeup, like we can do whatever the way we are comfortable to do. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੂੰਗੀ ਉਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਬੈਟਰ ਆਵੇ ਕਈ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਫੇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਮੇਕਅਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਮੀ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਆਈਜ਼ ਮੇਕਅਪ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਡੂ ਦੀ ਬੇਸ ਮੇਕਅਪ. Over here I'm using a brow pomade from LA Girl and shade is dark brown. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ eyebrows fill ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ brow pomade ਨੂੰ use ਕੀਤਾ and ਇਹ ਹੈ LA Girl ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ shade ਹੈ dark brown. Now once we have filled in the eyebrows, we're going to give a shape to the eyebrows using a concealer. So over here I'm using a concealer from ELF. I don't remember the shade. I will write down in comment section below, but yeah, so I'm using a concealer which is lighter in shade to curve out the eyebrows. So ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਸੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਸੀਲਰ ਇਹ ਐਲਫ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਈਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਐਂਡ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that I am also covering up the eyelid. So ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਈਲਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਕੰਸੀਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ so once I apply this concealer all over the eyelid, it's going to work as the primer for the eyelids, or it's also going to work as the base for our eye makeup. So ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈਲਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਸੀਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਵਰਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਯਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਫਿਲਿੰਗ ਅਪ ਦ ਕੰਸੀਲਰ. It is very important to take your time to fill in the eyebrows because you know eyebrows are a statement of our face, and especially when you're doing bridals, take your time guys, do not rush while doing makeup.
ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਟੇਕ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਬਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਬਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਫੇਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਈਸ ਲੱਗਣ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਵੈਟ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਂਪ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ I have just went all over the eyelids to take off the extra concealer. So now over here I'm just using a light brown shade in the crease line, and then I'm also using a blending brush to buff the edges out at the same time. So ਹੁਣ मैं एक बहुत ही light brown shade pick किया है एक fluffy brush ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ crease line ਦੇ ਉੱਪਰ apply ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, and same time ਤੇ मैं make sure ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ sharp creases ਨੇ ਜਾਂ edges ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ buffed out ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ diffuse ਕਰ ਦੇਵਾਂ। So now I'm using a black eyeshadow from the palette, and I'm using a flat brush to place that eyeshadow onto the eyelids. Over here, if you want to go ahead with a cream base first and then apply the powders on top, you can definitely do that. My eyeshadow palette is quite pigmented. I didn't have to work a lot in creating that eyeshadow, that black eyeshadow. So yeah, I just straight ahead went with the black eyeshadow. So ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं black eyeshadow pick ਕੀਤਾ है, flat brush ਦੇ ਉੱਪਰ pick ਕੀਤਾ है, and I am applying ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ eyelid ਦੇ ਉੱਪਰ apply ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਗਾਉਣ, but ਮੇਰੇ eyeshadow palette काफ़ी pigmented है, so I went straight ahead with the black eyeshadow. So over here I have changed my brush. I'm using a fluffy brush and I'm blending the edges of the transition shade and the black eyeshadow that I have just applied. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ notice ਕਰੋਗੇ ਕਿ मैं brush अपना change कर लिया। ਹੁਣ मैं fluffy brush use कर रही ਹਾਂ ਤੇ मैं ਜਿਹੜਾ black eyeshadow apply ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ transition shade brown shade apply ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ diffuse ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ harsh crease line ਨਾ ਦਿਖੇ। Over here I'm using the black eyeshadow and I'm using the same flat brush, and I am building up that black eyeshadow close to the lash line so that I can intensify that black eyeshadow and smoky eyes look great. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, same flat brush ਦੇ ਨਾਲ lash line ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ dark black ਜਿਹੜਾ black shade ਹੈ ਉਹਨੂੰ build up ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ smoky eyes ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣ। Over here I have changed my brush. I'm using a more precise brush so that I can get that black eyeshadow close to the lash line and I can have it as dark as possible. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ eyeshadow brush use ਕੀਤਾ black eyeshadow apply ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ brush use ਕੀਤਾ and I applied especially close to the lash line ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ black eyeshadow ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ build ਕਰ ਸਕਾਂ close to the lash line, ਜਿਹੜੀ smoky eye ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ good ਲੱਗੇ। So you guys will notice that I'm going back and forth on the eyelids and I'm trying to just blend all the shades together so that my eye look looks flawless. So ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ back and forth ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। So next over here I have went in with a dark kajal pencil and I applied it as an eyeliner close to the lash line, and then I'll smudge that kajal pencil to have that more smoky effect on the eyes. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਾਜਲ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਆਈਲਾਈਨਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕੀ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ। As the kajal pencil is in cream nature, so we have to make sure that we set it with the powder. So over here I'm going back again with the black eyeshadow over the kajal pencil to set it in place. So ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਮ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਜਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। As a makeup artist, I have learned that black smoky eye can easily get messy if it's not done properly. You have to work step by step to achieve that flawless eye look and to achieve that smokiness. So just make sure you go step by step and do not rush. Don't apply that black eyeshadow all at once. Go step by step. ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਸਮੋਕੀ ਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਕੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੀ ਲੁੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਟਿਪ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰੋ। ਡੂ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। Go step by step. So once I'm happy with the blending on the eyelids, what I'm going to do is I'm going to clean the under eye area if there's any fallout so that my makeup application is nice and clean. So once eyeshadow complete ho gaya, main under eye nu clean kar lungi koi bhi micellar water de naal leke so that ki jehdi meri makeup application oh nice te clean lage. So now I will be applying eyelashes on my model. So once I'm done applying the eyeshadow onto the eyelids, I do like to apply eyelashes right away because it kind of gives me a sense that the eyelid part is finished. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ eyelids ਦੇ ਉੱਪਰ eyeshadow ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਲੈਸ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲ ਡਨ। Again, every makeup artist is different. Some like to apply eyelashes at the end of the makeup. I like to apply eyelashes once I have done the eyelid makeup on the eyelids. So हर मेकअप आर्टिस्ट डिफरेंट होंदा है। कई मेकअप आर्टिस्ट पसंद करते हैं कि आई लैशेस नू एट द एंड ऑफ द मेकअप ते लगाउण लई, बट मैं लाइक करती हाँ कि मैं जदों मेरा आई शैडो आईज के उपर फिनिश हो चुका है मैं उस तो बाद ही आई लैशेस नू अप्लाई करना लाइक करती हूँ। These eyelashes are dramatic eyelashes. I bought it from Amazon about few months ago and this was my first time applying on my model and I actually like these lashes. If you guys want the link, do let me know. I'll share the link in comments section. So lashes Amazon to मैं order कीतियां सी about couple months ago ਤੇ ਅੱਜ first time मैं lashes ਨੂੰ use ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ model ਤੇ and ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸ਼ਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ। So guys, over here I'm applying eyeliner to my model and I'm using an eyeliner from Sephora. This is
their number one blackest black, or pretty little thing. I think it says pretty little thing. So this is number one. Actually, this is the blackest shade that they have, and I'm applying all over. I'm applying as a thick eyeliner on my model. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ Sephora brand ਦਾ eyeliner ਨੂੰ use ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ number one shade number one ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ blackest black shade ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ apply ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, and ਮੈਂ ਥੋੜਾ eyeliner thick ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੋਕੀ ਆਈ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੁੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖੇ। So once your bride do open her eyes after the eyelashes are on, it is very important as makeup artists you look into your bride's eye to make sure that eyelashes look great. So once मेरी जो भी bride's eyes open कर दिया ने, I do look at their face very closely ताकि जेड़ा मैनू exactly ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ eyelashes ਦੀ application है proper सही distance ਤੇ होने चाहिए and perfect लगनियां चाहिए ने। So next I will be going ahead with the color corrector. We have already moisturized the face and my model's skin look great. I did not have to use any kind of primer on her. So this is the orange color corrector from LA Girl brand, and I will be applying this orange color corrector under the eyes, around the lips, or wherever I'll see the hyperpigmentation on the face. So next hun asi orange color corrector use karange। ਇਹ orange color corrector LA Girl brand ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ under eyes apply ਕਰੂੰਗੀ, around the mouth apply ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ orange color corrector ਨੂੰ apply ਕਰੂੰਗੀ। So once I have applied the color corrector, I'm going to use a brush to blend the color corrector in, because we do not want any excess of the makeup product or excess of the orange color corrector lying on the skin. So ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ brush use ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ orange color corrector ਉਹਨੂੰ blend ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ extra product skin ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, extra color corrector ਸਾਨੂੰ skin ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, so that ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ makeup ਦੀ finish ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ flawless ਲੱਗੇ। Ever since I entered into the makeup, what I have been doing is I always conceal my color corrector. This helps me to make sure that my orange color corrector does not mix up with the foundation, because I do see sometimes, you know, clients like, or people will complain, oh, that makeup artist made my face orange. But if you guys start doing this, your client's face will never turn orange. So ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ conceal ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, concealer apply ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ orange color corrector ਦੇ ਉੱਪਰ। always ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, orange color corrector apply ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ concealer apply ਕਰੂੰਗੀ, which is ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ close ਹੈ shade match ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ client ਦੀ skin ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ orange color corrector ਹੈ ਮੇਰੀ foundation ਦੇ ਨਾਲ mix ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ face ਮੇਰੇ client ਦਾ orange ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ orange ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ orange ਕਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਡ ਯੋਰ ਫੇਸ ਲੁਕਸ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। So next over here I'm applying foundation onto my model's face. So today I have used Too Faced Born This Way foundation on my client. Again, I don't have the shade on my hand, but most of the shades that I use on my clients are either nude, golden beige, or natural beige. Those are the shades that I mostly use on my clients, and those are the shades that I mostly finish
in my makeup kit very fast. So इत्थे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ अपने मॉडल दे ऊपर। मैं आज फाउंडेशन टू फेस्ड दी यूज़ की है, बॉर्न दिस वे, एंड मैंने शेड राइट ना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मोस्टली जो शेड मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ कर रही हैं, ईदर न्यूड शेड होंदा है या वो गोल्डन बेज शेड होंदा है या उन्हां दा मिक्सचर होंदा है शेड दा। सो ये फाउंडेशन वेरी लाइट वेट फाउंडेशन है, एंड मैं हमेशा फाउंडेशन ਨੂੰ ब्रश ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। So over here, once I have applied the foundation all over the face, now I'm going with a damp beauty blender all over the face and blending that foundation into the skin. I'm going to take my full time to blend this foundation. Do not rush. If you guys do not rush, because this is the base of makeup and you do not want your client to look cakey, and especially when you're doing a bride, it's her day, it's her big day, and you want her to feel beautiful and look beautiful in every sense. So once you have applied foundation, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ foundation apply ਕਰ ਲਈ brush ਦੇ ਨਾਲ, go with the beauty blender on top ਤੇ ਉਸ foundation ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ blend ਕਰੋ ਆਪਣੀ bride ਦੀ skin ਦੇ ਉੱਪਰ, because ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ skin ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਕੀ नहीं लगनी चाहिए। Now wherever I will see the flaws, I will be applying the second layer of foundation. It's not exactly the second layer of foundation, it's just that when I blended that foundation into the skin, I could see some flaws, and I just went over with the foundation brush again and then blended with the damp beauty blender. सो जिथे जिथे भी तुहानू फ्लॉज देखते हैं तुसी अगेन फाउंडेशन ब्रश दे नाल जाके उत्थे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, एंड दैन ब्यूटी ब्लेंडर दे नाल उन्नू ब्लेंड कर सकते हो। सो एज आई हैव सेड बिफोर, आई एम यूजिंग elf concealer on my model today, and this concealer is actually three to four shades lighter than my model's skin tone or the foundation that I've used. And I apply this concealer under the eyes, a little bit on the forehead, on top of the nose, upper lip, up, and then onto the chin. So जिद्दां मैं पहला क्या है कि मैं एल्फ का कंसीलर यूज़ किया है आज अपनी मॉडल दे ऊपर। सो ये कंसीलर एटलीस्ट 3 शेड्स लाइटर है मेरी जेडे भी मैं फाउंडेशन का शेड यूज़ किया है अपनी मॉडल दे ऊपर। सो ये कंसीलर मैं अप्लाई किया है अंडर द आईज, on top of the forehead, little bit nose the upper, upper lips, and on the chin area is basically ਜਿਹੜੇ area ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ highlight ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ area ਦੇ ਵਿੱਚ concealer ਨੂੰ apply ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। Blending under eyes is very important, especially on clients who have wrinkles. You have to make sure you take your time to blend in that concealer properly. So ਅਸੀਂ make sure करना है ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ under eyes ਨੂੰ blend करना है, ਆਪਾਂ make sure करना है कि we take our time। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ proper time ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ under eyes ਨੂੰ properly blend ਕਰੋ, especially ਜਿਹੜੇ clients ਦੇ under eye wrinkles ਹੁੰਦੇ ਨੇ। You have to take your time कि तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਸੀਲਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। So once you have blended that concealer under the eyes, I'm setting this under eyes today with Charlotte Tilbury No.1 press powder, and this is my absolute favorite powder. The day I started to use it, it became my absolute favorite under eye powder, and even on the face it's just so flawless. So under eyes ਨੂੰ blend ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ Charlotte Tilbury ਦਾ No.1 press powder use ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ under eyes ਨੂੰ set ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ so that under eyes crease up ਨਾ ਹੋਣ। Next I will be contouring my model's face, so I have applied the contour onto her face. So I am using
contour from LA Girl and shade is Cocoa. सो नैक्सट हूँ मैं अपनी मॉडल दे फेस ਨੂੰ ਕੰਟੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟੂਰ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ LA Girl ਦਾ ਕੰਸੀਲਰ ਇਨ ਸ਼ੇਡ ਕੋਕੋਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟੂਰ So whenever I give my makeup lessons, usually ਮੈਨੂੰ makeup artist ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ students ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ contour apply ਕਰਦੇ ਹਾਂ we are scared ਸਾਡੀ makeup look ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ so guys contour ਦੀ application scary ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ but you have to make sure ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ blend ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ position ਤੇ ਹੀ blend ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ face ਤੇ drag ਨਾ ਕਰੋ When we are doing the face makeup for a bride or even if you're doing party makeups, it is very important to blend. Blending is going to be your best friend. And especially when you have applied contour, you make sure that there are no hard creases on the face and your bride's face looks absolutely flawless. And guys, if you do like my tutorial, these detailed tutorial, please do show me some love and support. This is my first video on YouTube, and if you guys want me to post more, do show some love, subscribe to my channel, and I will be bringing you great content like this. And ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ content ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਾਂ So once we have put in the cream contour, it is very important to set that cream contour with a powder. So over here, I'm using a bronzer. This is from Ace Beauty, and I'm gonna apply it wherever I applied the contour. Exactly over the contour, I'm gonna apply it, and this way I will be setting that cream contour in place. So next, ਹੁਣ bronzer ਲਵਾਂਗੇ bronzer ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ cream contour ਅਸੀਂ apply ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਊਡਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਈਏ So next I will be applying blush onto my model's face. So whenever I apply blush onto the cheeks, I'll extend it up to the temporal area just so that to give that kind of a snatched look to my client's face. So over here, मैं apply कर रही हूँ blush नू कि जब मैं blush apply करती अपने clients थे मैं little bit upward motion ਦੇ ਵਿੱਚ apply करती हूँ so that ਜਿਹੜਾ ਮੇरा client ਦਾ face ਹੈ ਥੋੜਾ snatch ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਲੱਗੇ and ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜੀ blush ਤੇ contour ਦੀ application ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ blended ਲੱਗਣ So over here next I'm using a loose powder from Maybelline just to set the under eye a little bit more and to brighten up that under eye. So next ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ under eyes ਨੂੰ set ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ with Maybelline ਦੇ loose powder ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ under eyes ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ brighten up ਹੋ ਜਾਣ Over here, I'm using a small brush, a precise brush for the under eyes, and I'm going in with the black eyeshadow.
सो इत्थे हुण मैं छोटा जिहड़ा स्मॉल ब्रश है ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ मैं अंडर आईज के ऊपर ब्लैक आई शैडो ਨੂੰ अप्लाई कर रही हाँ and especially I'm trying to put on the outer corner of the eye just because मेरी मॉडल दी आई शेप थोड़ी almond shape हैगी है so I'm trying to make sure कि मैं ਉਹਦੀ आई लुक ਨੂੰ बैलेंस आउट कर सका as a makeup artist is very important to see the features of your client and we as a makeup artist have to enhance those features. Makeup was never meant to cover up anything. Makeup was meant to look beautiful and if you like full coverage makeup and that makes you look beautiful, that's absolutely fine. You are someone who likes everyday natural makeup, you want to have a very natural look and you don't like heavy makeup, that's perfectly okay. Everybody has different definition for makeup, so nothing is right and wrong in makeup. A true smoky eye is incomplete without a kajal. So over here I'm applying gel kajal or gel eyeliner from the gel liner I should say from Maybelline. This is a smudge proof waterproof formula and I absolutely love. So ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ true smoky eye है वो incomplete है without a kajal. So मैं इत्थे Maybelline ਦਾ gel liner use कर रही हाँ in black shade ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ gel liner है ਇਹ smudge proof है waterproof है so I definitely love it on all my brides. So now I'm using highlighter on to the inner corner of the eye, under the brow bone, upper lips, onto the tip of the nose and on the chin area. So ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ highlighter apply ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ highlighter apply ਕੀਤਾ inner corner ਤੇ brow bone ਤੇ on nose, on upper lip and onto the chin. And जिथे जिथे भी ਮੈਨੂੰ नीड महसूस हो रही है जिथे जिथे भी touch ups ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ I'm giving touch ups at same time. So over here I'm using mascara from Essence. This is the Lash Princess mascara and I've been using it for almost 5 years. Like not the same one, but like I've been using Essence mascara from 5 years. They are waterproof formula and I absolutely love them. So ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ mascara apply ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ Essence ਦਾ mascara ਹੈ Essence Lash Princess mascara. मैं Essence brand के mascara from last almost 5 years तो use कर रही हैं. They have waterproof formula and I absolutely love the mascaras from them.
So next I'm just lip lining my model's lips, and the lip liner today I'm using is from NYX, and shade is Cold Brew. Sorry guys, I'm just getting mixed up with both English and Punjabi. It's really hard, to talk in English and at the same time try to talk in Punjabi as well. I hope you guys understand. So this shade is called Cold Brew, and this is from NYX. And on top I'm applying Maybelline liquid lipstick in shade 60. It's called Poet. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ lip liner use ਕੀਤਾ ਹੈ NYX ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ shade ਹੈ Cold Brew. Next ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ lipstick apply ਕੀਤੀ ਹੈ from Maybelline. ਇਹ Maybelline Super Stay lipstick ਹੈ and shade ਹੈ ਇਹਦਾ 60. It's called Poet, and I'm taking my time to blend that lip liner with the lipstick. So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ।